Wir sind hier in der Ausstellung von Nika Neelova im Museum der Moderne Salzburg. Nika Neelova präsentiert uns eine Landschaft, eine Installation mit Artefakten, Objekten, Kunstwerken. Sie entführt uns in eine Welt, in der wir nicht wissen, wann wir sind. Sie zeigt uns eine Zeit, die es nicht gibt, und Objekte in ihrer Schönheit, die ganz toll auch mit dem Naturschutzgebiet hier auf dem Mönchsberg interagieren. Es geht um Materialien, es geht um Transformationen, es geht um Mythen. All the artifacts in the exhibition are connected by invisible material threads, associative arcs, chemical processes, material exchanges, and spiritual beliefs. And sometimes extinct species come back to life through new formal interpretations, and sometimes ancient myths are reimagined and restaged, narrated by the voices of Cybele, Saint Barbara, and Medusa. In der Konzeptionierung der Ausstellung haben Nika Neelova und ich versucht, eine Art von Netzwerk der Objekte untereinander zu schaffen. Zum einen die archäologischen Funde, die kultischen Alltagsgegenstände, aber auch zeitgenössische Arbeiten aus unseren eigenen Sammlungen. Die Arbeit von Lawrence Durler ist ein Werk, die sich im Laufe der Zeit im Ausstellungsraum verändert. Sie bildet Salzkristalle aus, die mit der Zeit dann die Tonskulptur regelrecht überwuchert. Und hier haben wir eine direkte Verbindungslinie zu einer Leihgabe aus dem Bergbau- und Gotikmuseum in Leogang, nämlich ein Schwertaragonit, der aus den Tiefen der Erde geborgen wurde. Beide zusammen stehen dann wieder in Zusammenhang mit Objekten aus dem Salzburg-Museum, nämlich frühzeitlichen Steinwerkzeugen, mit denen die Menschen damals in die Erde hineingegraben haben. The chapter of foundations unfolds in a landscape which is haunted by deep geological thinking. It is the time of stones, the time of the pre-linguistic domain, and it stages the encounter with the great vegetable and animal kingdoms. And here the stones are not merely the remnants of the past, but they are the carriers of knowledge and the carriers of information that cannot be transmitted through words. The narrator of this chapter is Cybele, who is the goddess of the mountain, the goddess of fertility, and also the protectress of wilderness and nature. And we see her at the end of the gallery, and her Roman decapitated head holds the arch of the city on her head, as she was discovered in Salzburg, attaching her to the history of the place. In the chapter Apparition, we are invited to see the traces that humanity has left behind on the planet and experience humanity when viewed from the point of view of eternity, a brief flash of light between two eternities of darkness. This is a series of lemniscates, which are all sculptures that are made from reclaimed handrails from demolished buildings. The handrail is, to me, a very poetic image, as it's something that is shaped to fit specifically into the palm of the hand, and then it is extruded to an architectural scale. Here we are in the prophecy chapter, and this is the chapter where the landscape comes undone, clearing the way for new possibilities or a differently configured world to emerge. This sculpture, which is called Cradle, recalls the impressive anatomy of baleen whales, who have very thin plates in their mouths as a filtering mechanism for consuming food, which is made of keratin, which is the same material for human hair and nails. And here they are made out of nearly 2 kilometers of veneer that is salt steamed, and you can still see the salt residues on the surface.